avec un rouleau with a scroll écrit en dedans et en dehors. written inside and outside. Et on lui a dit de manger cela. And he was told to chew it. Il doit manger cela. He had to eat it. Chapitre 3. Chapter 3. Il me dit, fils de l'homme, Moreover, he said to mange me, ce que tu trouves. Son of man, eat what you find. Mange ce rouleau. Eat this scroll Et va parle à la maison d'Israël. and go speak to the house of Israel. J'ouvris la bouche I opened my mouth et il me fit manger ce rouleau. and he caused me to eat that scroll. Il me dit, fils de l'homme, He said to me, nourris ton ventre. Son of man, feed your belly Remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. and fill your stomach with this scroll that I give you. Je le mangeai So I ate it, et il fut doux dans ma bouche. and it was in my mouth like honey in sweetness. On lui donne, il a vu le rouleau. He saw the Et scroll, il est dehors. it was written outside, Et puis il l'a mangé. and he ate it. Et il dit qu'il était doux dans sa bouche. And he says it was sweet in his mouth. Jean aussi voit John also saw un livre écrit en dehors. a book written inside and outside. Lui aussi va le manger. He also ate it. Apocalypse 5. Revelation 5. Apocalypse 5. Revelation chapter 5, Verset 1. verse 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône And I saw in the right hand of him who sat on the un throne livre écrit en dedans a scroll written inside and on the back, et scellé de cette sceau. sealed with 7 seals. Il voit le Seigneur He saw the Lord assis sur le trône sitting on the throne avec un livre écrit en dedans et with dehors. a book which was written outside and inside, and it was sealed with 7 seals. Au chapitre 6, Verse 6. ce livre est ouvert. And I looked, and behold, Je regardais quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux. Verset 3. verse 3, Quand il ouvrit le deuxième sceau. chapter 6, Verset 5. verse Quand il ouvrit le 5, deuxième sceau. when he opened the 3rd seal. Verset 7. Chapter 6, verse 7, when he opened the 4th seal. Verset 9. 9, Quand il ouvrit le cinquième sceau. when he opened the 5th seal. Verset 12. 12, Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau. I looked when he opened the 6th seal. Chapitre 8. Verset 1. Chapter 8, 1, Quand il ouvrit le septième sceau. when he opened the 7th seal. Les sceaux sont ouverts. The seals are open. Les sceaux sont ouverts. The seals are open. Au chapitre 6, chapitre 5. Chapter 9, Le 5, livre est fermé, il est les sept sceaux. the book is closed, sealed with 7 seals, written inside and outside. Et après cela, And after au that, chapitre 6 et au chapitre 6 et au chapitre 8, in verse 6 and 8, le livre est ouvert, the book is open, les sept sceaux sont brisés. the 7 seals are open. Et au chapitre 10, Now, verse 10, in chapter 10, l'ange puissant qui descend avec le livre déjà ouvert. in chapter 10, he sees the Almighty angel coming down with that book open. Je vis un autre ange puissant, And I saw another mighty angel coming down from heaven, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. clothed with a cloud and a rainbow on his head. Son visage était Head. comme le soleil. His face was like Ses the sun, pieds comme des colonnes de feu. and his feet like like pillars of fire. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. He had a little book open in his hand. L'ange puissant vient déjà avec le livre ouvert The mighty angel comes down with an open book, qui a été ouvert au chapitre 6. which was open in chapter 6.
Il était fermé au chapitre 5. Verse chapter 5, it was closed. Et It was sealed. voit ça, l'ange puissant. And then John sees the mighty angel coming down Le livre déjà ouvert. with the book already open. Verset 8. Verse 8, Et la voix que j'avais entendue du ciel me parlait. Revelation 10:8. Then the voice which I heard from heaven spoke to me again and said, Prends le petit livre ouvert. Go, take the little book which is open in the hand de l'ange qui se tient debout sur la mer. in the hand of the angel who stands on the sea and on the earth. Et j'allais vers l'ange So en lui disant, I went to the angel le petit livre. and said to him, Give me the little book. Et il me dit, And he said to me, prends-le Take it et avale-le. and eat it, Il sera amer à tes entrailles, and it will make your stomach bitter, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. but it will be as sweet as honey in your mouth. Je lis le petit livre de la main de l'ange. Then I took the little book out of the hands of the angel, and I ate it, Dans ma bouche doux comme du miel. and it was as sweet as honey in my mouth. Et quand je lui avalé, But when I had eaten mes it, entrailles furent remplies my d'amertume. stomach became bitter. Puis il me dit, And he said to me, que tu prophétises de nouveau You must prophesy again sur beaucoup de peuples, about many peoples, nations, nations, des langues tongues, et des rois. and kings. Comme Ézéchiel, As Ezekiel saw, il a mangé ce livre-là. as Ezekiel ate that book, Et on lui a dit, prophétise maintenant. he was told, Prophesy now. Et il lui a été dit de prophétiser. He was told to prophesy. Voyez, You see? c'est dans ce livre, il y avait la prophétie qui parle des plaintes, de la tribulation, etc. A prophecy about complaint, lamentations, trouble, etc. Diffusion, John also, in his vision, il voit l'ange puissant qui descend. he sees the mighty angel coming down. Ouvert. The book is open. On lui dit, prends aussi ce He was also told to get that book. Il était allé prendre le livre, puis on lui a dit, mange ça. He went forward, collected it, and he chewed it. C'est pourquoi, That's why quand on aborde la parole prophétique, when a prophetic word is preached, on doit tenir compte de toutes les Écritures. we need to consider all the scriptures. Ce que Jean avait vu What John saw sur des Patmos on the Patmos Island, était vu aussi par les autres. the others saw it also. Et maintenant, quand nous parlons de Daniel, Now, when we talk about Daniel, si on doit comparer le livre de Daniel, if we can compare the book of Daniel with the book of Revelation, ces deux livres, these two books, c'était des livres scellés, were sealed books destinés à être révélés au temps de la fin. to be revealed in the end time. Le livre de Daniel The book of Daniel et l'Apocalypse and Revelation étaient destinés were meant à être révélés to be au temps de la fin. revealed in the end time. C'est pourquoi That's why le Seigneur Jésus lui-même the Lord Jesus himself s'est référé au livre de Daniel une seule fois. referred to the book of Daniel once. Une seule fois. Once. Il n'en a pas parlé. He did not talk about Il s'est it. référé une seule fois. He referred to it only once. Le Seigneur s'est référé une seule fois The Lord referred to that book once. au livre de Daniel. Referred to the book of Daniel C'est dans Matthieu in 24. Matthew 24. Dans Matthieu 24. In Matthew 24, Verset 15. 15. C'est pourquoi, Therefore,
Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, When you see the abomination of desolation Profanação horrível. dont a parlé le prophète Daniel, spoken of by Daniel the prophet, établi en lieu saint, standing in the holy que place, celui qui lit fasse attention. whoever reads, let him understand. Watch out. That's all. Et tous les apôtres And all the apostles n'ont pas parlé de ce livre de Daniel. did not refer to the book of Daniel. Tous les apôtres All the apostles, even Paul, n'ont pas parlé du livre de Daniel. did not talk about the book of Daniel, C'était des livres scellés. where that was a sealed book. Ils n'ont pas abordé. They didn't tackle it. C'est comme l'Apocalypse. It's like Revelation. Cela a été écrit après la mort de tous les apôtres. It was written after the death of all the apostles. Jean l'a écrit, John wrote it il l'a laissé comme ça. and he left it like that. Aucun apôtre ne l'avait lu. No prophet, no apostle read it. Jean a écrit, lui aussi n'a pas expliqué. John wrote it without any explanation. Au cours des âges, Throughout the ages, les hommes de Dieu, men of God, comme les théologiens, even the ont theologians, cessé de comprendre ce livre-là. they tried to understand that book. C'était un livre scellé. It was a sealed book. Le livre de Daniel The book of Daniel, était resté mystère. it remained a mystery. Tous les apôtres All the n'ont pas apostles, touché à ce livre-là. they did not tackle that book. Et l'Apocalypse c'était un mystère. And the book of Revelation also is a mystery. Quand nous sommes dans Daniel, Let's read in Daniel, Daniel 12. Daniel 12. C'est dans cet âge It is in this que age ce livre devait être révélé. that this book should have been revealed. Daniel 12, Daniel 12, verset 4. 4. Toi, Daniel, But you, Daniel, Porém tu, ó querido Daniel, tiens secrète ces paroles shut up the words segredo et scelle le livre and seal the book e mediante jusqu'au temps de la fin. until the end, the time of the end. do fim, Ce livre de Daniel This book of Daniel devait rester scellé was to be sealed jusqu'au temps de la fin. till the end time. tempos Et nous sommes au temps de la fin. And we are in the end time. C'est pourquoi Dieu a envoyé un prophète. That's why God sent a prophet. Nous sommes un peuple heureux, We are a blessed people, un peuple béni. a peculiar, a blessed people. Et dans Amos 22, In Revelation 22, verset 10, verse 10, il me dit, and he said to me, ne scelle point les paroles de Dieu, de la prophétie de ce livre. do not seal the book. Apocalypse Apocalipse capítulo 1. Apocalypse 1. Apocalipse capítulo Revelation chapter 1. And the things which are, Et ce qui doit arriver. and the things which will take place after this. aqueles que sucederão depois desses. Il devait écrire He had to write tout ce qu'il voyait everything he could see et tout ce qu'il entendait. and whatever he could hear. Mais il a été, on
lui a donné des avertissements. But he was warned. Heureux celui qui lit Blessed is he who et reads, ceux qui entendent les paroles de la prophétie and those who hear the word of the prophecy of this book, et qui gardent les choses qui y sont and écrites. those who keep the things which are written in it, Car le temps est proche. for the time is nigh. On doit garder ce qui est écrit dans la prophétie. We must keep what is written in the prophecy. On doit garder cela. We must keep that. Mais arrivé au chapitre 10, Now, in chapter 10, Jean ne faisait qu'écrire. John he kept on writing, you see. Arrivé au chapitre 10, Now in chapter 10, voici son témoignage now here his testimony qu'il a écrit. of what he wrote, he put down. Je vis un autre ange puissant I saw qui descendait du ciel, I saw another mighty angel coming down from heaven, loué. clothed with a cloud, Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. and a rainbow was on his head. Son visage était comme le soleil, His face was like the sun, et ses pieds comme des colonnes de feu. and his feet like pillars of fire. Tenait dans sa main un petit livre ouvert. He had a little book open in his hand, Pied droit et sur la main et son pied and he set his right foot on the sea and his left foot on the land, and cried with a loud voice, as when a lion roars. laissait tonnerre. When he had cried out, 7 thunders uttered their voices. Quand laissait tonnerre, il fut entendu nos voix. When the 7 thunders uttered their voices, J'allais écrire. now when the 7 thunders uttered their voices, I was about to write, Et j'entends du ciel une voix qui disait, but I heard a voice from heaven saying to me, celle c'est qu'on dit, laissez tonnerre. seal up the things which the 7 thunders uttered, and do not write them. Dans la prophétie, In the prophecy, une chose n'a pas été écrite. if somebody has not been written, Ce sont les choses qui ont été dites par laissez tonnerre. it concerns things which were said by in the 7 thunders. It's not written in the book. C'est pourquoi on ne doit pas prêcher cela. That's why we must not preach about that. Il nous a été demandé We were de asked garder seulement les choses qui sont écrites dans la to prophétie. keep what is written in the book of prophecy. Heureux celui qui lit Blessed is he who reads and hears et qui garde and who keeps les choses qui sont écrites. the things which are written in the prophecy. Ça n'a pas été écrit. This wasn't written. Daniel il a vu he saw l'histoire des nations. the history pertaining to nations. Il a vu He saw les 4 empires the 4 empires of nations qui vont dominer le monde entier which would rule the whole world jusqu'à l'établissement du millénium. till the establishment of the millennium reign. Daniel a vu ça, Daniel saw that, l'histoire, the history,
jusqu'à l'établissement du millénium. till the establishment of the millennium reign. do milênio. Il a vu les 4 empires. He saw those 4 empires. E ele falou disto. Il y a eu l'empire, le premier empire, c'est l'empire de Babylone. The first empire was the empire of the Babylonians, Les empires qui vont dominer sur le monde entier. the empires that would rule over the whole world. Qui vont déranger, qui vont envahir Israël. They would invade Israel, Que vão Qui vont dominer sur Israël. would dominate over Israel. Qui auront des problèmes avec les Juifs. 606, From 606 to 656, voilà l'empire de Babylone. that was the Babylonian Empire, or 736. Cet empire That empire a été vu comme la tête d'or was likened to the head of a golden de head la statue of the statue du songe de Nebuchadnezzar. in the dream of Nebuchadnezzar, La tête d'or the golden head dans Daniel 2. in Daniel 2. Et cet empire That empire a été vu comme le lion was seen also as a lion dans Daniel 7, in Daniel 7, dans la vision de Daniel. in the vision of Daniel. Le roi Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar the king Nebuchadnezzar, avait vu dans le songe had a dream, Beltesazar viu no le sonho règne des nations. and he saw the reign of the nations, nações. the rule of the nations. Et Daniel a vu la même chose aussi. And Daniel saw the same thing. Uma coisa na sua visão. Le premier empire, c'était l'empire de Babylone. The first one was the Babylonian Empire, Babilônico Le premier empire, the first empire, c'était l'empire de Babylone, é o the império Babylonian Empire, qui a régné de 606 which started in 66 36 avant Jésus-Christ. que before Jesus Christ, dirigiu de 536 536. Le deuxième empire, The second empire, qui a renversé l'empire de Babylone which took over from the Babylonian Empire, et qui a régné sur le monde, which ruled over the world, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. was the Medes and the Persian Empire. L'empire des Mèdes et des Perses. The Medes and the Persians Empire. Perses. Persians. De 536, From 736, de 536 from 536, 500, 330 avant Jésus-Christ. to 330 before Christ. Cet empire a été vu This empire was seen comme la poitrine as the chest et les bras d'argent de la statue. and the hands of brass of the statue, prata, of silver. Il avait vu la statue He saw the statue, the monument, avec la poitrine with the chest et les bras d'argent. and the arms of silver. C'est le deuxième empire, That was the second empire Daniel 2. in Daniel 2. Daniel capítulo 2. Et Daniel voit le même empire comme l'ours. And Daniel saw the same empire as a bear Dans Daniel 7. in Daniel 7. Le troisième empire, The third empire Império c'est l'empire grec. was the Greek Empire, Qui a régné which de 330 ruled from 330 à l'an 30 avant Jésus-Christ. to the year 30 before Christ. Le troisième empire, The third empire, l'empire grec.
the Greek Empire, a régné de 330 ruled from 330 to the year 30 before Jesus Christ. Cet empire This empire a été vu was seen comme le ventre as et les the cuisses belly des reins and the thigh of brass d'homme qui de la statue of the statue of Daniel in the dream of Nebuchadnezzar. le ventre et les cuisses des reins. The belly and thighs of brass. e as coxas de bronze. Et Daniel a vu le même empire comme le léopard. And Daniel saw the same empire as a leopard Daniel 7, in Daniel 7, le léopard. a leopard. Le quatrième empire, The fourth empire, O império, le dernier, the last, o último, le dernier empire, the last empire, o último império, le dernier, the last c'est l'empire romain. was the Roman Empire. Le quatrième empire, c'est l'empire romain. The fourth one is the empire of Roman. The fourth one, the Roman Empire. Empire, The fourth empire, le quatrième, the fourth empire c'est l'empire romain. was the Roman A Empire, régné de which l'an 30 ru- avant Jésus-Christ ruled from year 30 before Jesus jusqu'à l'établissement du millénium. till the millennium reign. Et cet empire And that empire a été vu comme les jambes de fer was seen as the legs of iron et les pieds d'argile et de fer. and the legs of clay and iron. Cet empire a deux phases. This empire has got two steps or phases. L'empire romain. The Roman Empire La première phase, The c'était first phase les jambes de fer. was the legs of iron, Et la deuxième phase, and the second sont phase, les pieds the legs, d'argile. the legs of clay and iron. Daniel 2. Daniel 2. Et Daniel a vu le même empire, le quatrième, Daniel saw the fourth empire comme la bête as the beast avec du corps with horns et la petite corne. and horns. La bête avec du corne, The beast with 10 horns. 10 horns. avec With. une petite corne With another small horn dans Daniel 7. in Daniel 7. Et cet empire, And this empire, quand Daniel avait vu cela, il était vraiment touché. when Daniel saw it, he was really touched. Ils ont cela. We can read that. Et Jean dans Apocalypse. John in Revelation, Jean dans Apocalypse. John in Revelation, Il a vu le quatrième empire dans sa dernière phase. he saw the fourth empire in its last phase. Jean d'Apocalypse. John in Revelation, Voit le quatrième empire he saw the fourth dans sa empire dernière phase. in its last phase. Prenons Daniel.
Let's turn to the book of Daniel. Daniel 2. Daniel chapter 2. Verset 40 au verset 45. Verse 40 through 45. Il y aura un quatrième royaume, And the fourth kingdom fort comme du fer, shall be as strong as iron, de même que le fer brise et rompt tout. inasmuch as iron breaks in pieces Il brisera et rompra tout. and shatters everything, Comme le fer qui met tout en pièces. and like iron that crushes. Là, c'est la première phase de l'Empire romain. This is the first phase of the Roman Empire. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, Whereas you saw the feet and toes, en partie d'argile de potier et en partie de fer, partly of potter's clay and partly of iron, ce royaume sera divisé. the kingdom shall be divided. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Yet the strength of the iron shall be in it, Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. just as you saw the iron mixed with the ceramic clay. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, And as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay, ce royaume sera divisé. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. so the kingdom shall be partly strong and partly fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile. As you saw iron mixed with clay, Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. they will mingle with the seed of men, Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. but they will not adhere to one another, Le fer ne s'allie point avec l'argile. just as iron does not mix with clay. Nous, dans cette génération, We, in this generation, nous, dans cette génération, we, in this generation, nous vivons la dernière phase de l'Empire romain. we are living in the last phase of the Roman Empire. C'est la dernière phase This is the last phase de l'Empire romain. of the Roman Empire, C'est l'Europe unie. the United Europe. L'Europe unie The United Europe est la dernière phase de l'Empire romain. is the last phase of the Roman Empire. Il n'est plus comme il était les jambes de fer. He is not as it used to be when it was the legs of iron. L'Europe unie, The United Europe c'est une Europe unie par des alliances. it's a United Europe through covenants or agreements. Nous sommes au temps des pieds We are in the time of feet dans notre génération. in our generation. Nous sommes au temps des pieds de la statue. We are in the time of feet of the statute. Un jour, à l'ONU, One day at the United Nations organization, il y avait une rencontre là-bas. there was a meeting there. Il y avait le président Eisenhower There was President Eisenhower des États-Unis of the United States of America.
En face de lui, il y avait Khrouchtchev. Opposite, there was Khrouchtchev. Khrouchtchev. Khrouchtchev De la Russie. of Russia. Frère Branham nous dit, Brother Branham says, Khrouchtchev signifie fer. Khrouchtchev means, Esnower signifie fer. Esnoer means iron, Et Khrouchtchev signifie argile. and Khrouchtchev means clay in their mother tongue, local language. Et pendant cette réunion, And during that meeting, Khrouchtchev s'était levé. Khrouchtchev stood. Contrairement à la politesse des gens civilisés, Contrary to the politeness of civilized people, he took his shoe il off tapait sur la table en parlant. and he was knocking on the table as he was talking. Frère Branham a vu ça. Branham saw that Ça montre que c'est And- maintenant le temps des pieds. and he said that showed the time of shoe, of feet, of feet. L'Europe a été divisée en deux. Europe was divided into two. L'Europe de l'Est Eastern Europe et l'Europe de l'Ouest. and the Western Europe. L'Europe de l'Ouest The Western Europe, est une Europe industrielle, it is an industrialized Europe, riche, rich, fort. strong. C'est l'Europe de l'Ouest. The Western Europe. L'Europe de l'Est, The Eastern Europe, ce sont des pays agricoles. they are agricultural countries, nations. Le fer, This is iron. la terre. This side is the iron, and the other side is Il y a clay. des pays de l'Est. They are Eastern countries and Western countries. Maintenant, sous nos yeux, Now, as we see in our presence, nous avons vu que les pays de l'Est we have seen that l'Europe unie. the Eastern countries have united. Et il y a eu même un temps où There was even a les pays time de l'Est sont entrés en même temps dans l'Europe unie. these Eastern countries entered into the United Europe. Ce n'est pas des hasards. It wasn't just an accident. Ils sont entrés en même temps. They went at the same time. Ils sont entrés en même temps. They went in that agreement at the same time. Et ils sont unis. And now they are united. Jusqu'aujourd'hui, voyez vous-même. Even now, they are united. You can see that. L'Europe unie est devenue fragile. The United Europe has become weak. Ils sont forts et fragiles en même temps. They are strong and weak at the same time. Ils ne vont pas se souder. They will not really be united or be strong. Daniel avait vu. This is what Daniel saw. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile. You saw clay mixed with iron, Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. because they will mingle through men's agreements. But they will not come together Que le fer ne se lie point avec l'argile. in the same manner that clay and iron cannot come together. L'épée se termine par des orteils. And you can see the legs, the end of the legs are Il y en toes. a 10. There are 10 toes on the legs, on the feet. Verset 44. Verse 42. Dans le temps de ces rois, And in the days of these kings, Daniel dans 2, le temps de ces rois, 42, 44. And in the days of these kings, et des orteils, Daniel 2, 44. le Dieu des cieux The God of heaven suscitera un royaume will set up a kingdom which shall never be destroyed, et qui ne passera point sous la domination de notre royaume. and the kingdom shall not be left to other people, Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, Existera éternellement. and it shall stand forever. Nous sommes à la fin. We are in the end time.
Bientôt, Soon, bientôt, soon, le Seigneur va venir. the Lord will come. Il va détruire tout ce royaume-là. He will destroy all those kingdoms. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue. This is what signifies, La montagne sans le secours d'aucune main. in as much as you saw the stone was cut out of the mountain without hands, and that it broke in pieces the iron, the bronze, the clay, and the silver. Le grand Dieu a fait connaître au roi And the God, ce qui doit arriver après cela. the great God has made known to the king what will come to pass after this. Et son explication est certaine. The dream is certain, and its interpretation is sure. Nous sommes maintenant dans la dernière phase We are now in the last phase de l'Empire romain. of the Roman Empire. Nous sommes maintenant au temps des pieds. We are now in the time of feet. Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7. La première année de Belshazzar, In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel eut un songe Daniel had a dream, et des visions se présentèrent à son esprit. and visions of the head were on his bed. Ensuite, il écrivit le songe Then he wrote down the et dream, raconta les principales choses. filling the main facts. Daniel commença et dit, Daniel spoke, saying, je regardais I saw dans ma vision nocturne, in my vision by night, et voici, and behold, les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. the four winds of heaven were stringing up Et the quatre great grands sea, animaux sortirent de la mer, and four great beasts came up from the sea, différents les uns des autres. each different from the other. Explication. Explanation. Verset 17. Verse 17. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois. Those great beasts, which are four kings, Quatre royaumes four qui kingdoms, s'élèveront. which arise out of the earth. Tous des royaumes. They are kingdoms. Le premier était semblable à un lion. L'empire de Babylone. The first was like a lion, Babylon, 106 à 636. which reigned from 7, L'empire de Babylone. the Babylonian Empire. Verset 5. Verse 5. Voici un deuxième animal était semblable à un ours. And suddenly another beast, a second like a bear, Puis des Médés de Perse, that is Medes and Persians, qui va régner de 636 à From 330. 630 to 330. 536 à 330 avant Jésus-Christ. 530 206 ans. to 330 before Christ. 206 ans. It reigned for 206 years. Verset 6. Verse 6. Après cela, j'ai regardé. After this I looked, Si un autre était semblable à un léopard. and there were another like a leopard. C'est l'empire grec. This was the Greek Empire, Qui a régné de 330 à l'an 30.
which went from year 330 to year 30 before Christ. 300 ans. 300 years of reign. Rule. Après cela, After this I looked. maintenant c'est le quatrième empire. Now the fourth empire. Après cela, And after this, j'ai regardé pendant une vision nocturne I saw in the night visions, et voici, and behold, il y avait un quatrième animal. a fourth a fourth beast, Terrible, dreadful épouvantable, and terrible, extraordinairement fort. exceedingly strong. Il avait des grandes dents. It had huge iron teeth. Il mangeait, It was devouring, brisait, breaking in pieces, effleurait aux pieds ce qui restait. and trampling the residue Il with était its feet. différent de tous les autres animaux. It was different from all the beasts that were before it, Et il avait 10 cornes. and it had 10 horns. Je considère les cornes. I, considering the horns, Et voici behold, une autre petite corne was another horn, a little one, sortie du milieu d'elle. coming up among them, 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. before whom 3 of the first horns were plucked out by the roots. Elle avait des yeux comme les yeux d'homme. And there, in this horn, were eyes like the eyes of a man, Parlait avec arrogance. and a mouth speaking pompous words. Verset 11. 11, Verset 11. verse 11. Je regardais alors I watched then des paroles arrogantes. those pompous words. Que prononcer la corne. I watched then because of the sound of the pompous words which the horns was speaking. I watched till the beast was slain Livré au feu. and its body destroyed and given to the burning flame. Fut dépouillé de l'oppressance. As for the rest of these beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and a time. Moi, Daniel, I was watching in the night visions, au-dedans de moi, and behold, one like the Son of Man, esprit troublé. coming with the clouds of heaven. He came, Trouble. he was troubled. Oh, mvurugo. Kuzunika. Ça va. Okay, fine. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au-dedans de moi. I watched then because of the sound of the speaking. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là. I, Daniel, was grieved in my spirit within my body, and the visions of my head troubled me. And I came near to one Me révéler. of those who stood by and asked him the truth of all this. Il me répondit. So he told me and Une explication. made known to me the interpretation of these things. Ces grands animaux, Those great beasts, ce sont 4 rois. which are four kings, which raise out of the earth. Les saints du Très-Haut But the saints of the Most High recevront le royaume. shall receive the kingdom. Les saints ici, c'est Israël. The king, the holy here is Israel. Les saints du Très-Haut The Most High recevront le royaume. will receive the kingdom Et ils posséderont le royaume éternellement. and possess the kingdom forever and ever, En éternité. forever and evermore. Je désirais savoir la vérité Then I wish to know the truth sur le 4e animal about the fourth beast, qui était différent de tous les autres. which was different from all the others, Extraordinairement fort, terrible. exceedingly Il dreadful, avait des dents de fer. with its teeth of iron Ongles d'airain. and its nail of bronze, Mangé. which devoured, broke in pieces, and trampled the residue with its feet, and the 10 horns that were on its Et head, sur l'autre qui était sorti. and the other horn which came up, 3 étaient tombés. before which 3 Corne fell, avait des yeux. namely that horn which had eyes and a mouth Il parlait avec which spoke pompous words. une
plus grande apparence, whose appearance was greater than his fellows. Je vis cette corde I was watching, and the same iron faire la guerre aux saints, was making war against the saints, aux Juifs, meaning to the à Jews, Israël, Israel, et l'emporter sur eux and prevailing against them jusqu'au moment until the time où l'ancien des jours the Ancient of Days fait came, le droit au sein du Très-Haut, and a judgment was made in favor of the saints of the Most High, les saints furent en possession du royaume. and the time came for the saints to possess the kingdom. Daniel était troublé Daniel was troubled en voyant le quatrième animal. when he saw the fourth animal, the Le fourth premier beast. animal était net, The other animals were okay. bien distinct, un lion. He could see the lion. Le deuxième, The fourth one, bien défini, well defined, un ours. a bear. Le troisième, The fourth, the third, bien vu, clearly seen, un lion, a lion. un léopard. Sorry, a leopard. Mais le quatrième n'a pas de forme. But the fourth one had no morphology. Il n'a pas de forme. It had no morphology. Ce n'est pas un lion, ce n'est pas un It léopard. wasn't a lion, it wasn't a bear, it wasn't a leopard, it was Il confusing. n'a pas de forme. It had no morphology, no shape. Daniel dit, Daniel said, c'est un animal terrible, it was a terrible animal, épouvantable, dreadful, avec 10 cornes, with 10 horns, avec 10 cornes, with 10 horns. Then, avec une petite corne, with another small horn, petite corne, a small horn, avec des yeux comme un homme. and that small horn had the eyes like a man, Corne avec une bouche. and that horn had a mouth as a man, Cette petite corne parlait, and that small horn was talking, speaking, arrogance. with pomposity, Et cette petite corne and that small horn fera la guerre à Israël. will war against Israel in the end time. La petite corne fera la guerre à Israël. That horn will war against Israel, Tu interviendras but the Lord will intervene pour Israël. for Israel, in favor of Israel. Explique-moi. And then he said, explain this to me, I don't understand. Verset 24. 24. Les 10 cornes, The 10 horns ce sont 10 rois are 10 kings qui s'élèveront who shall arise au royaume. from this kingdom. Do you see? Orteils. Ici, Here, 3. 3. Quand tu prends le corps humain, When you la tête. have you look at the body, human body, Quand on prend la statue, if you look at the statue, quand on prend le corps humain, when we look at the human body, la tête, the head, la poitrine, les bras, the shoulder, the arm, and the chest come to the legs, les pieds, the feet, et la fin des pieds, ce sont 10 orteils. and then the end of feet is the toes. After the toes, that's all. C'est que Meaning, l'Empire romain the Roman Empire va se terminer à la fin avec 10 rois. will end with 10 kings. C'est au temps de ces rois-là It is in the time of those kings que Christ interviendra pour Israël that Christ will intervene for Israel. à la fin. The end at the end. Et là, je lui dis, And there, it said, c'est 10 cornes. those 10 Ce horns, sont 10 rois. they are 10 kings. S'élèveront de ce royaume. It's those kingdoms, Un autre s'élèvera après. one will rise after the other. Il sera différent des premiers. One will be, Il sera 3 rois. there will be 3 kings there. Il prononça des paroles contre les Très-Hauts. One will speak words against the Most High. Oh, c'est 10 rois. Among those 10 Il kings, y aura un autre roi. apart from, there will be another Il y aura king. un autre roi. There will be another La king. petite corne. That small horn, Et la petite corne that small horn
prononcera des paroles contre le Très-Haut. We will speak arrogant words against the Most High. He will speak against the saints. Israël. He will war against Israel. Et il espéra changer le temps et la loi. He will change time and laws. Pas le temps et l'évangile. He will change through the state and the gospel. Il espéra changer le temps et la loi. He will change time and laws and the law. Pour nous montrer qu'il ne s'agit pas de l'église. To show that it's not about the church. It's not the church. Et les saints. And the saints. The saints. Which saints? Israel. Seront livrés entre ses mains. Will be delivered into his hands. Un temps. One time. Des temps. And times. La moitié des temps. And half of the time. C'est-à-dire. Meaning. La petite corde. That's more horn. La petite corde. That's more horn. Va dominer sur Israël pendant combien de temps? Will rule over Israel. Pendant 3 ans et demi. For how many years? 3 years and a half. Et les saints du Très-Haut. And the saints of the Most High. Entre ses mains. Pendant un temps. Will be ruled over. La moitié d'un temps. For a time, and half of the time, then judgment will come. Après les 3 ans et demi. After the 3.5 years, C'est le jugement des nations. it's the judgment for the nation, to the nations, of the nations. Puis dans le jugement, c'est pas le jugement dernier ici. It will not be the last judgment. Non, c'est le jugement des nations. It's the judgment of the Puis nations. dans le jugement. The judgment will come, Il ôtera la domination. and the Lord will remove that dominion, Et qui sera détruite et anéantie pour toujours. and it will be destroyed forever. Le règne. The reign, Le règne. Verset 27. Le règne. 27. Domination. Then the kingdom and dominion, and the greatness of the kingdoms under the world heaven shall be given to the people, the saints of the Most High. His kingdom is an everlasting kingdom, Et toutes les dominations. and all dominions shall serve and obey him. Ici finir les paroles. This is the end of the account. Ma Daniel. As for me, Daniel, Tristement troublé. my thoughts greatly troubled me, and Change de couleur. my countenance changed, Observez ces paroles but dans mon cœur. I kept the matter in my heart. Voilà ce que Daniel a vu. This is what Daniel saw, Il a laissé comme ça. and he left it like that, Pour être expliqué au temps de la fin. to be explained in the end time, the time of the end. Aujourd'hui, nous en parlons parce que Dieu a envoyé un prophète Today we are talking about this because the Lord has sent a prophet qui a révélé ces choses. who revealed these things. Maintenant, Now, Jean voit la même chose. John also saw the same thing, Et il voit cela avec beaucoup de détails. and he saw this in details. In detail. Daniel a vu Daniel saw la bête the beast avec 10 corps. with 10 horns, On a dit c'est le 4e royaume, c'est fini. and it was said that it was the fourth beast. Maintenant, Now, Jean voit ces choses avec les détails. John saw this in detail. Et au temps de la fin, In the end time, Jean avait vu. John saw, Nous a été révélé par le prophète. it was revealed to us by the prophet. Cette bête a 10 cornes. That beast had 10 horns. C'est qui? Who is he? Apocalypse 12. Revelation 12. Apocalypse 12. Revelation 12. Et notre signe parut encore
Now a great sign appeared in heaven. 12:3. Et voici. And behold, c'était un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Jean voit maintenant cette bête John saw that beast avec un autre détail. with more details. Il le voit maintenant avec 7 têtes. He saw it with 7 horns, Avec 10 cornes, avec 10 cornes, with 10 horns, comme Daniel, comme ce que Daniel avait vu. like exactly C'est what la même Daniel saw. bête. It's the same beast À 10 cornes, with 10 horns. Jean le voit maintenant avec 10 têtes, avec 7 têtes. Now John saw him with 7 heads, C'était un grand dragon rouge. a great red Et à 7 dragon têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, il y a diadème. with 10 horns and 7 diadems on his head. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. His tail drew a third of the stars of heaven Et sur la terre. and threw them to the earth. Verset 9. 9. Il fut précipité. So the great dragon was cast out, Le grand dragon. the serpent of old, Le Code. serpent ancien, the serpent of old, appelé le diable et Satan. called the devil and Satan, Celui qui séduit toute la terre. who deceives the whole world. La bête The avec beast, 10 cornes the beast with 10 horns et cette tête, and with 7 c'est heads, Satan lui-même, is Satan himself, le séducteur. the Le deceiver, serpent ancien the old serpent qui avait séduit Adam et Ève dans le who seduced Adam and Eve in the Garden qui of avait donné Eden. la chute en Éden. He brought up falling, the fall in C'est le Eden. même. He's the same. C'est lui, il a séduit He seduced. l'homme, Adam, il a séduit Adam et Ève en Éden. He seduced Adam and Eve in Eden. Il continue à séduire le monde entier. He keeps on seducing the whole world till today. Il séduit. He continues to seduce. Le serpent ancien, c'est Satan. The old serpent is Satan. La bête à cette tête et 10 cornes. The beast with 10 horns and 7 heads, Satan. Et il est identifié à son royaume. And he is likened to his kingdom. L'Empire romain, The Roman Empire c'est l'Empire de Satan. is the empire of Satan. L'Europe unie, The United Europe c'est l'Empire de Satan. is the Satan's empire. Apocalypse 13. Revelation 13. Verset 1. Starting from 1. Et je vis monter de la mer Then I stood on the stand Je vis on the monter sand de la mer of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea, qui avait 10 cornes. having 7 heads and 10 horns. La bête qui monte de la mer. The beasts coming out of the sea. Daniel dit, Daniel says les 4 animaux sont sortis de la mer. the 4 beasts came out of the sea. Maintenant, ici, Daniel et Jean lui voit But here John sees it, seulement le dernier empire. only the last empire. Puis je vis monter une bête
And I saw a beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 Et horns, sur ses cornes, 10 diadèmes. and on his horns 10 crowns, Ses têtes, des noms de blasphème. and on his heads a blasphemous name. La Blasphemous bête que name. je vis Now, the beast which I saw was like a leopard. Ses pieds His feet étaient comme ceux d'un ours. were like the feet of a bear, Sa gueule, and his mouth une gueule de lion. like the mouth of a lion. C'était une bête mélangée. It was a mixed beast. Dans la même bête, In the same beast, partie c'était comme un lion. one portion like a lion, another one like a bear, another one like a leopard. Il dit il est terrible, il n'a pas de forme. When John saw it, he said it is horrible, horrible. He has no shape. Le dragon, The dragon, le dragon the dragon lui donna sa puissance, son trône, The dragon gave him his power, his throne, and a great authority. la force de l'Europe unie, The strength of the United Europe, son autorité, its authority, sa puissance, its power, son règne, its reign ça vient du diable. come from the devil. C'est le dragon qui donne à l'Europe unie It's, cette autorité. that authority comes from the devil. Et je vis l'une de ses têtes And I saw one of his heads comme blessée à mort. as if it had been mortally wounded, Et sa blessure mortelle, and his deadly wound was healed. remplie d'admiration, And all the world marveled toute la terre suivit la bête. and followed the beast. Et ils adorèrent le dragon. So they worshipped the dragon Il avait donné autorité à la bête. who gave authority to the beast. Ils adorèrent la bête. en And disant, they worshipped the beast, saying, semblable à la bête. who is like the beast? Qui peut combattre contre elle? Who is able to make war with him? La bête The beast avait cette tête. had 7 Et heads. cette tête, 7 heads. c'est quoi? What is that? Apocalypse 17. Revelation 17. Commençons au verset 3. Starting from 3. Il me transporta en esprit So dans le désert. he carried me away in the spirit into the wilderness. Apocalypse 17, verset 3. Revelation 17, chapter 3. Il me transporta en esprit dans un 17, verse 3. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sitting on a scarlet beast, plein de noms de blasphème. which was full of names of Ayant blasphemy, 7 têtes et 10 cornes. having 7 heads and 10 horns. Et la femme, c'est l'église. And a woman signifies a church. Et cette femme The woman est assise sur la bête. was sitting on the beast, La bête qui a 7 têtes et 10 cornes. that beast with the 7 heads and 10 horns. Et cette église, c'est quelle église? That church, which church is it? C'est l'église catholique romaine. It's the Catholic Church. L'Europe est l'œuvre de l'église catholique. Europe is the work of the Catholic Church. Son œuvre. It is its work. C'est son Product. son église. L'église catholique, c'est l'église de l'Europe. The Catholic Church belongs to Europe. Verset 7. 7. Moi, là, je me dis, But the angel said to me, donnes-tu why did you marvel?
la porte. I will tell you the mystery of the woman and of the beast that carries her, Qui a les 7 têtes et 10 cornes. which has the 7 heads and the 10 horns. La bête que tu as vue The beast that you saw était was, et n'est plus. is not, is Elle not, doit monter de l'abîme and will ascend out of the bottomless pit et aller à la perdition. and go to perdition. Et les habitants de la terre, And those who dwell on the earth ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation will marvel, whose names were not written in the book of life s'étonneront from the foundation of the world, en voyant la bête when they see the beast that was, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus and is not, et que réapparaîtra. and yet is. L'Empire romain The Roman Empire était was, et puis elle a disparu it disappeared, et à la fin elle réapparaît and in the end will reappear again, Europe unie. the United Europe. Et ceux qui ne sont pas élus, Those are not elect. quand ils ont vu l'Europe unie se When, lever, when they saw the United Europe coming up, they admired it. mais nous n'avons pas admiré But we do not admire it parce que nous avons la révélation. because we have the revelation of the word. L'Europe unie, The United Europe c'est l'Empire romain is the Roman Empire which qui a was, disparu. which disappeared, À la fin des temps, and in the end time elle est réapparue. it reappeared. C'est ici l'intelligence. C'est ici l'intelligence. Then it calls, this is where the wisdom, Les 7 têtes the 7 heads sont les 7 montagnes are 7 mountains sur lesquelles la femme est assise. on which the woman sits. Les 7 têtes The 7 sont les heads 7 montagnes are 7 mountains où l'Église catholique a son siège. on which where the Roman Catholic Church has its Elle est assise. headquarters. She's seated. Où c'est tout le siège de l'Église catholique romaine? Where are the headquarters of all the Romans? Où est son siège? Where are the headquarters? It is in Rome. Et Rome est bâtie sur quoi? And where is Rome built? Sur cette colline. Rome is built on 7 hills. Rome est assise sur cette colline. Rome is built on 7 hills. Sur le mont Palatin. On Mount Palatine, Le mont Palatin, le mont Aventin. Palatine, Le mont Aventin, Palatin. Palatine, Mount Le Palatine, mont Aventin. Mount Le Aventine, mont. Mountain, Le mont Palatin. Mount Palatine, Le mont Aventin. Mount Aventine, Le mont Caélus. Mount Caelus, Le mont Esquilin. Mount Espilin, Le mont Quirinal. Mount Quirinal, Le mont Viminal. Mount Viminal, Et le mont Capitole. and Mount Capitol. Ce sont les 7 montagnes de Rome. These are the 7 mountains of Europe, Là où l'Église catholique a son siège. where the headquarters of the Catholic Church are based. Les 7 montagnes, These 7 mountains, collines. they are hills. Ce sont aussi 7 rois. There are also 7 kings. Ce sont aussi 7 rois. There are also 7 kings. 5 sont tombés, 1 existe. 5 have fallen. One is, n'est pas encore venu. and the other has not yet come. Il restera un peu de temps. And when he comes, he must continue a short time. La bête The beast, qui était which was et qui n'est plus. and which was not, La bête the beast, qui était which was, et qui n'est plus. which was not, which is not, Un 8e roi. will become the 8th king. Elle est du nombre des 7. It is among the 7.
Et elle va à la perdition. and it goes into perdition. Les 7 têtes The 7 heads sont du roi. are 10 kings, the 10 horns. Les 7 pays dirigés de l'Europe unie. Those are 7 kings of the United Europe. L'Europe unie a 7 pays qui dirigent. The United Europe has 7 countries which leading 7 leading Parmi countries, lesquels il y a l'Allemagne. among which Germany L'Allemagne is est l'une de ces têtes one de ces 7 têtes. of those 7 heads. Germany. Et la bête a été blessée à une de ses têtes. And the beast was wounded on his head. The beast Était blessée à l'une de ses têtes. was wounded on one of its Elle était head. blessée à la tête allemande. It was wounded on the head, which is Germany. La tête allemande avait eu un coup mortel. Germany received a fatal fist. Comment elle était blessée? How was it wounded? Au temps de Martin Luther, In the time of Martin Luther, toute l'Europe était unie. the whole Europe was united Une seule foi, with one faith, la foi catholique. the Catholic faith. Maintenant, au temps de Luther, Now, in the time of Martin Luther, Dieu s'est levé. Luther rose L'épée de la parole with the sword of the word en Allemagne. in Germany. Il a donné un coup mortel à He la bête. struck mortally the beast. C'était un coup mortel It was a fatal shock de la parole. of the word. La bête a été blessée par la parole. The beast was wounded by the word. Et l'Europe a été divisée en deux. Then Europe was divided into 2. Il y a eu l'Europe des protestants There was the Europe for the Protestants and for the Catholics. la bête a subi un coup mortel. And the beast was strongly hit. Ça c'est sur le plan religieux. That was in the religious realm or side. Après la guerre de 40-45, Now, after the war of 44-45 Hitler with Hitler en Allemagne, in Germany, encore une cassure en Europe. another split L'Europe a in été divisée en deux. Europe was again split into 2. L'Europe de l'Est The Eastern Europe et de l'Ouest. and the Western Europe. L'Europe capitaliste The capitalists et l'Europe communiste. and the communalism, communist. Europe was divided. Aujourd'hui, au temps de la fin, In the end time, today, la blessure de la bête a été guérie. that wound is healed. Sur le plan religieux, In the religious realm, les protestants the Protestants se réconcilient. and the Catholics now have reconciled À travers le mouvement œcuménique, through ecumenicalism. Charismatique. ils commencent maintenant à prier ensemble. Now they are now praying together. Ils s'entendent. They are together. They have reconciled. Hoje, Today, Ce monde, in the world, s'il y a des protestants if they are Protestants qui protestent contre le catholicisme, who are against the Catholics, it is us. il n'y a plus de protestants. There are no more Protestants. Aujourd'hui, ils protestent contre qui? Who today? Whom are they protesting against? The Methodists, C'est la dénomination. denominations. Ils ne parlent plus contre le catholicisme. They are not speaking against the Catholics. Ils ne parlent plus contre le catholicisme. They can't speak against the Ils parlent Catholics. avec des, ah, vous exagérez. Because when you speak, they say, no, you are exaggerating. Mais c'est nous qui avons l'épée de la parole. But we have the sword of the word. Et sur le plan politique, And politically,
mesure, nous sommes des témoins. We are witnesses of this. L'Allemagne a été réunifiée. Germany has been united. L'Allemagne qui s'est divisée en deux. The Germany which was divided in two, it has been united. L'Allemagne a été réunifiée. Et qu'il fut donné à la bête. The beast was given